Welcome, students! Today we are going to dive into a truly incredible and inspiring lesson about a pole vaulter named Michael Stone. First, I will explain every concept to you in simple English, and immediately after that, I'll explain the exact same concept in Telugu. This bilingual approach is really going to help you understand the lesson clearly and confidently. విద్యార్థులారా మీకు స్వాగతం. ఈరోజు మనం మైకేల్ స్టోన్ అనే పోల్ వాల్టర్ గురించిన ఒక అద్భుతమైన మరియు ఆసక్తికరమైన పాఠాన్ని నేర్చుకోబోతున్నాం. ప్రతి అంశాన్ని ముందుగా సులభమైన ఇంగ్లీష్లో వెంటనే అదే విషయాన్ని తెలుగులో వివరిస్తాను. ఇలా రెండు భాషల్లో నేర్చుకోవడం వల్ల పాఠం మీకు చాలా సులభంగా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. Here is a quick look at the sections we'll be covering today. Lesson goals and introduction, important vocabulary words, preparation and dreams, the Junior Olympics, the final record-breaking jump, and finally, the inspiring truth. ఈరోజు మనం నేర్చుకునే అంశాలు ఒకసారి చూద్దాం. పాఠం లక్ష్యాలు మరియు పరిచయం, ముఖ్యమైన పదాలు, సన్నాహాలు మరియు కలలు, జూనియర్ ఒలింపిక్స్, చివరి జంప్ మరియు స్ఫూర్తిదాయకమైన నిజం. Let's kick things off right away with Section 1, our lesson goals and introduction. మొదటి విభాగం పాఠం లక్ష్యాలు మరియు పరిచయంతో మనం ఈ రోజు క్లాస్ మొదలుపెడతాం. So, what are we hoping to achieve by the end of this lesson? Well, you'll understand the main concepts of the story, learn some important vocabulary, really grasp the theme of determination, and be able to answer your textbook questions with total confidence. ఈ పాఠం పూర్తయ్యేసరికి మనం ఏమి సాధిస్తామంటే మీరు ప్రధాన అంశాలను బాగా అర్థం చేసుకుంటారు, ముఖ్యమైన పదాలను నేర్చుకుంటారు, పట్టుదల అనే ఇతివృత్తాన్ని గ్రహిస్తారు మరియు మీ పాఠ్యపుస్తకంలోని ప్రశ్నలకు నమ్మకంగా సమాధానం ఇవ్వగలుగుతారు. Picture this, 17-year-old Michael Stone is facing the absolute most challenging day of his entire life at the National Junior Olympics. Sitting there on the hot AstroTurf, he is preparing for a jump set at 17 feet. That is higher than he has ever jumped before. Okasari ఊహించుకోండి, 17 ఏళ్ల మైకేల్ స్టోన్ నేషనల్ జూనియర్ ఒలింపిక్స్లో తన జీవితంలో అత్యంత క్లిష్టమైన రోజును ఎదుర్కొంటున్నాడు. వేడిగా ఉన్న ఆస్ట్రోటర్ఫ్ మీద కూర్చుని తను ఇంతకు ముందెన్నడూ చేయని విధంగా 17 అడుగుల ఎత్తు జంప్ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నాడు. Moving right along to Section 2, let's look at some important vocabulary words that will help us understand the story better. రెండవ విభాగానికి వెళదాం. కథను మరింత బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడే కొన్ని ముఖ్యమైన పదాలను ఇప్పుడు చూద్దాం. First up is AstroTurf, which is essentially the artificial or fake grass surface you see used in sports. క్రీడలలో ఉపయోగించే కృత్రిమ గడ్డిని AstroTurf అంటారు. Next is regimented, meaning very strictly organized or controlled. కఠినమైన క్రమశిక్షణతో కూడిన విధానాన్ని regimented అంటారు. Then we have oblivious, which means being totally unaware of what is happening around you. చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో గమనించని స్థితిని oblivious అంటారు. And finally, envision, which means to visualize or imagine a future possibility. భవిష్యత్తును ముందుగానే ఊహించుకోవడాన్ని envision అంటారు. Section 3 is preparation and dreams. Let's explore exactly how Michael developed his unique mindset. మూడవ విభాగం సన్నాహాలు మరియు కలలు. మైకేల్ తన ఆలోచనా విధానాన్ని ఎలా ఏర్పరచుకున్నాడో ఇక్కడ చూద్దాం. Michael had two very different influences growing up. His mother, Mildred, was a dreamer. She filled his mind with these beautiful stories of flying and soaring through the sky just like an eagle. But his father, Bert, was a strict realist. He believed entirely in hard work, sweat, and a very no-nonsense farm life. In fact, his father lived by one very clear motto: if you want something, work for it. నిజానికి అతని తండ్రికి ఒక ఖచ్చితమైన సూత్రముండేది. నీకు ఏదైనా కావాలంటే దానికోసం కష్టపడి పనిచేయి. And Michael absolutely lived by that rule. Ever since he was 14 years old, Michael followed an incredibly strict and regimented routine. Lifting weights, running, and doing tough farm chores. He pursued perfection with intense passion. 14 ఏళ్ల వయసు నుండే మైకేల్ ఆ సూత్రాన్ని పాటిస్తూ ఒక కఠినమైన దినచర్యను అలవర్చుకున్నాడు. బరువులు ఎత్తడం, పరిగెత్తడం మరియు కష్టమైన పొలం పనులు చేసేవాడు. అతను ఎంతో అభిరుచితో పరిపూర్ణత కోసం కృషి చేశాడు. That brings us to Section 4, the Junior Olympics, where all that preparation meets reality. నాలుగవ విభాగం జూనియర్ ఒలింపిక్స్. ఇన్ని రోజుల సన్నాహాలు నిజంగా పరీక్షించబడే సమయం ఇది. The competition gets intense. First, Michael successfully clears 17 feet. మైకేల్ మొదట 17 అడుగులు అధిగమించాడు. Then he confidently clears 17 feet 2 inches. ఆ తర్వాత 17 అడుగుల 2 అంగుళాలు కూడా విజయవంతంగా దూకాడు. And then he manages to clear 17 feet 4 inches without showing a single drop of emotion.
ఎలాంటి ఉద్వేగం చూపకుండా 17 అడుగుల 4 అంగుళాలు కూడా సులభంగా పూర్తి చేశాడు. But then, the bar is set 9 inches higher. He thinks to himself, wow, that's only 1 inch off the national record. And for the very first time that day, panic and fear start to set in. కాని ఆ తర్వాత బార్ను 9 అంగుళాలు పైకి పెంచారు. ఇది జాతీయ రికార్డుకు కేవలం 1 అంగుళం మాత్రమే తక్కువ అని అతను మనసులో అనుకున్నాడు. ఆ రోజు మొదటిసారి అతనికి భయం మరియు ఆందోళన మొదలయ్యాయి. Let's dive right into Section 5, the final, record-breaking jump where he has to overcome that fear. ఐదవ విభాగం, చివరి జంప్. ఇక్కడ అతను తన భయాన్ని జయించాల్సి ఉంటుంది. To calm his nerves, he envisions his mother. He takes a deep, steadying breath and sprints down the runway. His takeoff is completely effortless, soaring with the true majesty of an eagle, just like those childhood dreams. తన భయాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి అతను తన తల్లిని ఊహించుకుని దీర్ఘంగా ఊపిరి పీల్చుకుని పరిగెత్తాడు. అతనేమాత్రం కష్టపడకుండా తన చిన్ననాటి కలల మాదిరిగానే ఒక గద్దలా ఎంతో హుందాగా గాలిలోకి ఎగిరాడు. And you know what? He clears an astonishing 17 feet 6.5 inches. He sets a brand new national and international junior Olympics record. అతను అద్భుతంగా 17 అడుగుల 6.5 అంగుళాలు దూకాడు. జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ జూనియర్ ఒలింపిక్స్ రికార్డును నెలకొల్పాడు. The whole crowd just erupts into cheers. And remember his tough realist father, Bert? Well, he is out there hugging his wife and shedding tears of absolute immense pride. ప్రేక్షకులు ఒక్కసారిగా సంతోషంతో అరిచారు. ఎప్పుడూ కఠినంగా ఉండే వాస్తవికవాది అయిన అతని తండ్రి బర్ట్ తన భార్యను గట్టిగా హత్తుకుని ఎంతో గర్వంతో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. Finally, we arrive at Section 6, the inspiring truth. ఆరవ విభాగం, స్ఫూర్తిదాయకమైన నిజం. So, why is this amazing achievement so utterly, deeply awe-inspiring? It's because Michael Stone was completely blind. He vaulted to those unbelievable heights relying entirely on his mind's eye and his inner strength. And students, that is exactly what it means to reach your true height. అతని గొప్ప సాధన ఇంత స్ఫూర్తిదాయకం కావడానికి అసలు కారణమేమిటంటే మైఖేల్ స్టోన్ పూర్తిగా అంధుడు. అతను కేవలం తన మనోబలం మరియు అంతర్గత శక్తిపై ఆధారపడి ఇంతటి ఘనతను సాధించాడు. విద్యార్థులారా, మన నిజమైన ఉన్నత స్థాయిని చేరుకోవడమంటే సరిగ్గా ఇదే.